das waren 26 an der Zahl. Und die wollten die Schädel ihrer Vorfahren abholen. Die Bundesregierung hat gesagt, dass dies eine NGO-Sache und wir haben gesagt, wir als NGO wollen was Besonderes daraus machen. Wir haben geschafft, den ersten klar mit der Bundesregierung und die NGOs ins Leben zu rufen, sozusagen. Vorher waren wir unbeliebt, dass wir das Thema begonnen haben. Heute sieht es etwas anders aus. Es gab Fortschritte und es gab ein Zugeben, dass es Genozid war. Und jetzt der Anfang mit dem kleinen Film, das ist sehr interessant. Damals habe ich das mit dem iPhone 4 aufgenommen und das ist draus geworden. Das ist, glaube ich, so 10 Minuten ungefähr. Und das ist so ein bisschen die Übergabe vom Charité. Ich heiße Adedisi, das ist Michel Adedisi und wir sind AFROTAK TV Cybernomads und die Publikation, die wir nach 10 Jahren Sammeln zustande gebracht haben, nennt sich Black Book 2. Es gibt keinen Sound, vielleicht könnt ihr einfach die Bilder genießen. Wir haben Menschen gefragt hier in Deutschland, die Lust hatten zu publizieren mit uns, die zu den Themen arbeiten oder die einfach gesagt haben, mein Gott, Namibia. Direkte Vorfahren von dem Genozid 1904 bis 1908. Und das freut uns ganz besonders, dass wir 15 NachfahrerInnen in dieser Publikation bekommen konnten, die jetzt mit publiziert haben. Wir haben vor, Ende des Jahres nach Namibia zu fahren, um vor Ort nochmal zu dokumentieren und die Städtepartnerschaft Berlin, Namibia auch nochmal rund zu machen. Diese Themen sind dann da für euch. Ihr könnt die anfragen und was wir dann von Namibia mitnehmen als Doku, kann dann auch nochmal in jedem Kiez gezeigt werden und wir werden euch da nochmal informieren, wie weit wir da sind. Jetzt haben wir erstmal die Publikation. Die einzelnen Publikationen lassen wir in Museen und Stadtbibliotheken, so dass alle das lesen können und die Schulen können auch anfragen. Ladies and gentlemen, welcome. I heard it's a bi-language situation we have here. So this is like the beginning of us AFROTAK TV Cybernomads, me, Adedisi, talking about the topic. The topic is the 1904 to 1908 genocide that happened in Namibia. And we started also with KENAKO Festival like 11 years ago. That's when we started also with the topic of Namibia on this platform. And we introduced because the ancestors of the Namibians came to Germany to collect the skulls of their ancestors that has been in research in Charité. This hospital has tried to research that black skulls might not be human skulls.
So the research found out, of course, that it is human skulls, so they were returning the skulls to the ancestors, and we tried to Micah, you're close to the camera, and people can't watch the film. So that's when I went to Charité with some of our people that collaborated to help us make this happen. So we kind of had the first éclat that happened in Germany, and that was like us having the possibility that 29 mainstream media came to the event. So I had my iPhone here and I took those images because I realized that they were performing a ceremony, and none of the mainstream media showed those images that you can see right now, but they all taped. I think the microphone is a little bit too loud, but so a lot of these ancestors you are seeing here are not even alive anymore because they were very old 11 years ago, as you can see, and even Charité has rebuilt so that you can't even see the building the way it was right here anymore. So that's why it's a double archived story that you can see here. And I felt really good that I realized this is a ceremony, something spiritual. They are basically praying for their ancestors, that they are taking their skulls back home, and that they've been here stranded in no man's land, and that they are very happy to take them home. And in Namibia, there was, compared to Germany where they just put the skulls in cartons, there was a gigantic ceremony. So as I learned this video is also on the platform of the Namibian embassy. And we put it also online. And Michael and I, since then, has been putting together stories from people that wanted to publish. And so we have now this publication called the Black Book Slide. We've been collecting the stories inside for the past 10 years. So it's called the Black Book 2 because we already have a Black Book. That one is online on the platform of Transnationale Dialoge Namibia, Office for Federal Education in Germany. So you can look it up on the African diaspora. So the second Black Book is basically this one, and we therefore think it's made a good history, a good trace of diaspora remembrance archive stories. So AFROTAK TV has been taking care of this kind of story since 2001. So we are also now planning to realize a digital platform again, and hope that is going to be like also show the collective of the archives we have nowadays, and that needs to be transformed in the new digital format. So if you have any questions so far, you can ask me, but now I will hand it over to Michael. Maybe Michael, you can talk in German and then I talk in English, so by that we have the bilingual situation handled. So this book is also written in English and German.
So we wanted to make sure that at least we have these two possibilities of these two countries in the book. And as I said, 15 people of the genocide family are part of this publication. Thank you. Man hört dich nicht. Wir hören nicht. Immer noch nicht. Thank you. Ja, Thank ja. you. Thank you. Thank you. Merci bien. Mercedes-Benz. Well, thank you, Adeton, for this very encompassing introduction. Generation Repair, Transnationale Dialoge Namibia, Deutschland. Generation Repair, Transnationale Dialoge Namibia, Germany is the title of the book. And it's divided in 3 chapters. In the first chapter, we have people telling us or dedicating us 500 words for 500 years of enslavement and colonialism. In the second part, 15 people from Namibia, from the Hereros and the Nama, are telling their very personal and very own story on their journey to the recognition of the genocide, how they have been fighting for this, and some are even telling very crude stories of what the Germans did to their ancestors in 1904 to 1908. Altogether, it is a very moving and enlightening collection, because there's perspectives from the legal side, there's analyses on why the deal that Germany is doing with Namibia now is a crook deal. There's many aspects of it. We will be doing, if things work out, in November a show at the Goethe Institute in Namibia with all these people performing and reading their very own texts. The third part of the book is called Die Gesänge der Jemanja und des Morpheus, the chants of Jemanja and Morpheus, and it is a libretto that Adeton and me wrote as the first libretto for Post-Genocid-Oper out of Germany, and I shall be reading from it. What is the situation? Versteht ihr eher Deutsch oder eher Englisch? Französisch bin ich nicht so gut. Deutsch. Who wants German? English oder Deutsch? Also Englisch. Wer ist Deutsch? Wer ist Englisch? Also beides. So it's kind of like. Yeah. So everybody could go with English. Okay, if everybody speaks English, I will talk German. Yes, I think it's more stronger in German, right? The reason why I will go for German is that black people in Germany are still somehow denationalized, and that the command of the German language is still not seen as normal. So just to give you the flavor of the words, I will start in the German and then maybe move over to English. Die Gesänge der Jemanja und des Morpheus. Jemanja in the Yoruba mythology is the goddess of the sea,
Morpheus, as you know, probably from the Matrix, is the one who will take you to the land beyond the bits and bytes. In terms of what we are, AFROTAK TV cyber nomads, and they talk keep us busy, and Michael keep us busy. We all work with the ideas of not we have to have help to move on as black entities. So we have the vision of the future, and we believe in Afrofuturism. Afrofuturism is saying that we have this spiritual belief that time is fluid, like you can enjoy time forward, but you can also enjoy time looking back at the past and taking what you will need and use it for the future, which is something known in Germany a lot as Sankofa, maybe, with this Ghanaian symbol. So we work with this kind of terms a lot. Das ist uns wichtig, Afrofuturism, diese Grundlage der Philosophie, die im afrikanischen, afrodiasporischen sich befindet, ist so ein bisschen die Grundlage von dem, was wir machen. Und deswegen ist dem geschuldet, dass wir so ein Thema ins Futura setzen und ein Libretto ins Leben hervorrufen mit Figuren aus dem Science Fiction und aus den Mythologien afrikanischer Jährlichen. 00. Einst warst du Teil von uns. Jemanja and Morpheus. Einst warst du Teil von uns. Jetzt haben wir dich abgeworfen. Sprachballast, Kulturballast, begleitet von Gesängen aus Menschenkörpern, komponiert für Gase von ausscheidenden, unmenschlichen Exkrementen. Wir haben dich ausgeschieden, Naturkatastrophentrauma, nicht aus List und nicht aus Angst, eher aus Notwendigkeit. Wir gebaren dich, Emanation ihrer Geister, von Viren befallen. In der Welt warst du bereits. Wir haben dich ausgeworfen. Kindheitstraum, wir haben erbrochen an dir. Erbrochenes wir, gebrochen haben wir, gebrochen durch euch, du gestohlenes Ich. Wir bitten um Heilung. Wir bitten um Reparatur durch uns. Nicht ganz wieder wir geworden. Du warst am Ende nicht wir. Du, wir nahmt euch das Haus, das wir bauten, ohne Entschuldigung, so wie sie. Dieser Klang der Stille ist ein neuer Anfang. Einst warst du Teil von uns. Jetzt haben wir dich abgeworfen. Sprachballast, Kulturballast. Ich singe die Gewässer. Jemand ja. Ich singe die Gewässer, die brach
sprachen aus mir. Ich habe dich abgeworfen, Kriegstrauma, denn du warst geworden. Stein, Denkmal, abgeschlagener Kopf warst du geworden, vom Podest gestürzt, in das Hafenbecken gestoßen. Symbol, Metapher, Allegorie, du warst geworden, vom System geborgen, Bild vom Abbild, von Macht im Museum. Du warst erneut Konzept geworden, Besitz geworden und Erinnerung produzierende Leerstelle. Du warst ohne Wir geworden, Abgrund. Du warst geworden rollender Stein und stürzt den Abgrund hinauf, weil in all dem eure Rhetoriken, eure Grammatiken, eure Ästhetiken, eure Fiktionen wirken, eure Agentinnen des Verkaufs, eure Wissensbasen des Ausverkaufs, eure Privilegien zur Schau gestellter Universalität von ausgestellten Völkern, Werten und Euro. Eure schamlosen Teilungen von Welten. Eure Frühling ist wieder da Gesänge. Die kollektiven Leitkulturen eurer Vorfahren und die individuelle Unschuld eurer Familien, die White Fragility lehrt und die wir uns einfach nicht leisten können. Ich bin nicht mehr eure Sprache. Morpheus. Ich bin nicht mehr eure Sprache, will nicht mehr die Sprache eurer Großeltern sein. Ich bin nicht mehr du. Wir sind dies Lied. Wir sind nicht mehr in dem Raum, den ihr uns nahmt, nicht länger in der Zeit, die ihr uns gabt. Ich bin die Sprache, die ihr uns nahmt. Ich bin die Sprache, Kolonialdeutsch, das ihr uns gabt, ohne zu geben, mit der ihr uns besprecht, ohne uns sein zu lassen. Ohne Seele, ohne Reparatur wie zeitgenössische Historienmalerei. Seit Großfriedrichsburg ruft uns dein Duft. Von Herrschenden in Auftrag gegebene Geschichten. Propaganda. Ich bin nicht mehr eure Sprache, will nicht mehr die Sprache eurer Großeltern sein. Wir sind nicht mehr du, wir sind dies Lied. Ich bin nicht mehr im gleichen Raum, nicht länger in der gleichen Zeit. Ich bin dies Lied, ich singe dich frei. Ich gebe dir einen eigenen Raum, ich gebe dir eine eigene Zeit. Ich heiße dich willkommen, Kultur. I sing, Yemanja. I sing without summer light. I sing the winter longing for the end of the trauma, of the lasting winter, from the blood of the deep and the depth of the waste of my oceans. We sing the longing for the end of the dreamtimeness, for the end of the no-hope speaking, avenging ecstasy of the Anthropocene. We, Morpheus, we sing in space, all transposing passing things. We sing the sign of the time. I sing you. We sing the I, the not recognizing I, in that you is not yet human. We sing in dance no more. We sing in space, in the body no more. Sing we. Why we dance, Yemanja? Why we dance? Why we dance on? Why we dance in space and time as you tear for us the children to throw them into my seas once again and again and always still?
why we dance in the space of time, as you do not stop doing this? Why do we dance as you accuse those who try to save the children? Why we keep dancing on and on? The hour that goes by grows younger, since your children are disgusted by you. And knowledge congregation. With white color, morphos. With white color or with black color, colonial law, deceptively real, applied from both rims, grew their white nature in being became, in time, not being, a crack in privilege for the very first time. Shining through from blue veins, transverse blues, in hetero blues, white fragility blues, on pain erected shine, on pain erected pearl. Not only in one world, not only in my world, not only in our worlds. Burn your funeral pearl. Deserts thirst the knowledge. State terror eats the children. Shoot oak trees themselves in dialogue with themselves. Out of guilt, blues, in hetero, your blues, white fragility blues, overwhelmed by things. When white speakers speak press of Herero, Nama, Dambara, brands without lands of containability, of truth, of tone, of calm. Niemand ja. Grenzüberschreitend von innen und außen, nah am Wasser gebaut. Von Haut, die so nah am Nichts, an Wolken, an Kratzer, an Verletzungen, an Dellen, an Brüchen, bei Frau Doktor, beim Transdoktor, bei Herr Doktor. Dazwischen gestoßen, kategorisches, stoßendes SS-Ritterwappen, das eure Familien ihr eigen nennen. Wie Gerüst mit bebilderter Plane, die Raubmord an der Fassade zeigt, als öffentliche Intervention in den Stadtraum gehangen. Von der Außenraum stößt Farbe ins Innere des sozialen Körpers, wenn steter Dolch im Herzen subkutan ausklingen lässt der Stolpersteine Wahrheit. Wahren Ton und Schmerz erfüllt der Gesang der Wale das Zentrum der Macht beschallt. Dann rollt die Nacht in unbewussten Albträumen die weißen Reiterinnen von Windhoek in unsere Seelen, eine Erlösung suchende Erinnerungen ohne Erinnerung. Dämonen aus Stein und Blut, die uns jagen wie Schimmelreiter auf weißer Geisterkamele. Unsere Erinnerungen jagend wie Kopfgeldjägerinnen unserer Ereignishorizonte. Und Liebe und Zukünfte schwer machen. Bevor der Gegenwart morgen bricht und die Hoffnung kaum noch zu ertragen ist, dass neues Licht uns einst durchflutet. Wer wagt die Dämmerung zu durchstoßen, wenn Haifischbucht als Schandmal eure Stirn versenkt? Und du meine Erinnerung jagst, meinen Heldenwiderstand, meine Rinder, meine Kinder, meine Mütter, alten Frauen, meine Väter, alten Männer und Land unter all dem. Wir sind die Sprache, sprach der Rabe, niemals mehr in dem gleichen Raum, in der gleichen Zeit.
Wir sind Ausdruck der Überlebenden paralleler Universen. Wir haben geöffnet die Tore, die Münder, die glühende Flut, die Fluten von Schwefel, die selbst tiefgefrorenes Eis schmelzen. Wir singen die Vereinigung der Welten, wir singen Pluriverses, wir singen eure Angst, ihr singt die Schmerzen eurer Abwehr, ihr singt den Todeskampf des Alten, das stürzt. Ihr singt Scheiterhaufen, auf denen sie brennen, vom weißen Glauben abfallende. Und jeder Schlager, den du singst, ist wie Öl in das Feuer. Eure Scheiterhaufen brennen, eure Wohnwüsten verdursten das Wissen. Staatsterror frisst die Kinder. Nicht nur in unserer Welt, nicht nur in unseren Welten. Wir sind Ausdruck der Überlebenden paralleler Universen. Wir haben geöffnet die Tore, die Münder, die glühende Glut, die Fluten von Schwefel, die selbst tiefengefrorenes Eis schmelzen. Wir sind so Dada, dass ihr Gaga-Blues werdet. Wir reichen tiefer als die blauen Reiter der Kunst hinaus. Wir sind die schwarzen Reiterinnen des Sturms. In diese Welt wurden wir geworfen. In diese Welt wurden wir geboren. Surreal und afrofuturistisch. Unsere Schreie markieren die Anfänge der Neuzeit. Ja, das mal reichen. Wir wissen natürlich nicht, wie viel ihr wisst. Wisst ihr irgendwas von Namibia und von dem Genozid und dass 80% des Landes nicht mehr in den Händen der NamibianerInnen ist? Ja, bitte? Warum gibt es immer noch eine Wissmannstraße in Berlin? Und warum gibt es ein Bismarck-Denkmal? Und wir zum Beispiel haben dafür gekämpft, dass es ein paar Umbenennungen gab in Berlin. Bismarck-Kongo-Konferenz. Ja, und was haben Sie gemacht? Also wir haben erreicht, dass... Ich war im ersten Jahr, als Namibia unabhängig war ich da. Sehr gut. Und ich habe mich bei jedem Nama und jedem Herero, der noch gelebt hat, entschuldigt. Das ist natürlich die Sache, die wir hier haben. Wir machen etwas für uns alle, wenn wir sowas machen. Ich möchte kein Karl-Peters-Denkmal irgendwo in Deutschland haben. Es ist da und wir müssen die Sachen nochmal umstellen. Es gab ja Gedankengut in Deutschland und wenn wir Pech haben, dann sind diese Gedankengüter oft ins neue Gefilde, wenn ich das so sagen darf. Und wenn wir das alles nicht wollen, dann müssen wir natürlich aufstehen. Da müssen wir natürlich sagen, was wir geändert haben wollen. Da müssen wir schreien, da müssen wir Petitionen unterschreiben, da müssen wir schriftliche Sachen an den Bundestag verfassen. Das sind die Wege, die wir so bestreiten bis hier. Und da müssen wir Publikationen zur Verfügung stellen für die neuen Generationen. Wie viele von euch haben etwas über Namibia gelernt in der Schule? Welche Stufe ungefähr? Abiturrichtung. Das ist etwas, was schon mal sehr gut ist, dass das passiert ist. Aber es wäre schön, wenn wir natürlich viel früher mit dieser Geschichte konfrontiert werden. Wir haben beispielsweise eine Grundschule, wo die Kinder zum ersten Mal mitgekriegt haben, dass Hähnchen McNuggets tatsächlich aus Hähnchen, die vor ihren Köpfen, vor ihren Augen geköpft wurden und ausgerupft, und die Kinder sind traumatisiert, essen das nie wieder.
Das heißt, wir bringen unseren Kindern nicht wirklich bei, dass diese Dimensionen existieren. Hähnchen, McNuggets und Fischstäbchen, das sieht natürlich nicht aus, als wenn irgendwelche toten Körper da drin frittiert wurden. Und genauso leben wir tagtäglich, ohne zu wissen, dass wir Leute genociert haben für diese Reichtum, die wir hier haben. Und dass wir uns bis heute nicht entschuldigt haben. Und dass ein Land wie Holland jetzt gesagt hat, ja, wir entschuldigen uns, das war Genozid. Und wie viel Umdenken brauchen wir vielleicht in Deutschland? Vielleicht brauchen wir mehr Publikation, vielleicht brauchen wir mehr Straßenumbenennungen. Wir haben gerade die Wilhelm-Anton-Amor-Straße umbenannt bekommen. Und wie ihr wisst, ist ein Bürger nochmal vor Gericht und hat gesagt, das möchte ich nicht, deswegen ist diese Umbenennung noch gar nicht passiert. Aber ja, wir freuen uns, dass es endlich der Bürger verloren hat und die Umbenennung passieren kann. Also es geht um Erinnerungskultur. Es geht darum, welche Statuen wir hier haben. Was bedeuten diese Statuen? Wofür stehen sie? Und all das gehört zum Umdenken und zur Erinnerungskultur. Und wenn ich in einem Land lebe, wo auch ich mich sehe, wo ich arbeiten kann, wo ich nicht immer mich als, ich kriege keine Arbeit, ich kriege keine Wohnung sehe, dann kann ich auch meine Talente einbringen. Und hier bei dieser Erinnerungsgeschichte sind wir alle gefragt. Da können wir nicht sagen, ja, es gibt schon Leute, die das schon machen. Weil es geht darum, dass wir unsere Gedanken umkrempeln und Sachen neu setzen. Und vielleicht möchtest du das alles in Englisch sagen. Und so ein bisschen die Idee von Erinnerungskultur und Idee vom Denkzeichen, was jetzt in Berlin passiert. Und das ist was Besonderes. Das ist im Prinzip the first art competition, open and anonymous, installed, launched by Berlin Global Village, and you got quite some amount to realize it. And that's basically a project you are taking care of here in Berlin, in Neukölln. What Adetor basically said, to summarize in short lines, is that we have to fight on the level of knowledge management systems. As long as the culture that is floating through us, it's basically like the software, we are the hardware, we are fremdbestimmt, we are victims of propaganda, of fake news, of anything that is against knowledge. I hope you have a good evening. Thank you for your contribution. Thank you for your work. Thank you very much. You got the power. Give that other person to understand the real history. That's what we try to do. Thank you very much. God bless you all. Adetor finished basically by introducing one of the major projects that we're doing at the moment. It's called the Decolonial Memorial. We've been lobbying for it quite some time. The African German diaspora has been working on it much longer for a national memorial. Since 17 years, there's a demonstration each year going down in February from Wilhelmstraße 92, where the
Africa conference was taking place, where Africa was divided in Germany, in Berlin, in 1884, and it's going to different destinations in the city. One of them Humboldt Forum, another time it's going to Potsdamer Tor. But basically what it is for a very own memorial for the African diaspora. There's a Holocaust memorial, and people of African descent are trying to have the same thing in their own memory, so that at least on the level of memory culture, the respect due is being paid. And we've been head of Berlin Global Village on the board from 2011 to 2020. And the last thing that I did before I left the board of Berlin Global Village was to install the idea of a decolonial memorial. In German it's called dekoloniales Denkzeichen, to show that it is not a Denkmal, that it is more dynamic, that it is more directed to the future and not re-inscribing white privileges again and again and again. We were able to lobby for altogether 1.5 million euros, half of it being paid by the German government and half of it being paid by the Senate of Berlin. And in Neukölln, in Berlin Global Village, on the old, on the space of the old Kindle Brewery, we are building this memorial. It is an international art competition that is two-faced. Right now, on May 7th, the registration for it finished. We had 671 registrations globally, and 50%, almost 50% of it was from the Global South, which is an unbelievable high number. Usually in Germany, if you have competitions like this, there's a contribution like 5 to 10% of the Global South, and we have like 50% of the registrations. So that in itself shows the need for a project like this and the demand that is out there. Of the 671 ones that tried to register, 540 came through. They had the credentials and everything that we asked for. And now in September 16th, 17th, the international jury is coming together. There are really high-profile names like Chika Okeka Agulu, Walter Mignolo. Chika Okeka Agulu is the partner of Lesung, who did the first African documenta in Germany, in Kassel. Walter Mignolo is basically the one who invented, or is one of the two people who invented the term decolonial. So just the power of these names shows you how international, global approach of the competition is. In September 16 and 17, the 540 people that are in the competition, or collectives that are in the competition, will be filtered down to 20. Of these 20, each one will get 4,000 euros to develop their two-page idea into a full-fledged presentation. They have until January 2024, and then in January 2024 the jury meets for the second time and chooses out of the 20 presentation one to really do the memorial. We didn't prescribe the art direction that it has to take. It can be sculpture, it can be multimedia, it can be animation, it can be anything that the people think is worthwhile. It can be in virtual space, it can be in real space. The only prescription that we did is that it needs to be lasting somehow, so that future people can also take a look at it. It can also be changing in a bit if people
Then in September 2024, we will be revealing the finished product, the finished artwork, and yeah, that will be the end of the competition in itself. But we're also producing a full-fledged video documentation over the time of 1.5 years of the project, where we're producing a major book, which will be collecting all the ideas, how it came together, the backgrounds of the jury, the backgrounds of the artists. And in February 2024, after the final winner, or the final winner has been chosen, we will be installing an exhibition with all the 20 concepts, so that everybody can also take a look of what has been happening. I think we've been taking your time for quite some already now, and you probably had a long day, you probably are very tired, and you want to have some good African food on a good African festival, and not talk about genocide so much anymore, and about memory culture and all these concepts that are eating up your minds. And yeah, I thank you very much for your attention, and I hand over to Aditor for some final words. Yes, thank you very much, Mike. Thank you for such a busy for reading. Michael for reading so well. Yes, we call this book the Black Book, Generation Repair, Transnationale Dialoge Namibia, Germany. And it is all connected to the backside, which is the Black Berlin Biennale. The Black Berlin Biennale, funny enough, we started on this platform, as we said, on KENAKO Festival, in a tent. 11 years. And it was so beautiful because we had to fight a lot, because we were showing the skull poster that was really enlarged, and we said a black story is always like a single story, and so we took from all the thousands of dead bodies and genocide bodies, we just took one skull that we enlarged, and that became like the face of the movement. And so every 2 years we curate the Black Berlin Biennale, and this is what I call decolonial XXL in your face, because we cover this facade of Kunsthaus Kuhle every 2 years. That is in the August Street, number 10. It's every 2 years, which every member of the house has to suffer not having enough lightning for at least 2 months. So it's coming up next year again, and we always like to introduce internationally. As Michael said, we are not going to keep you any further, and I'm just going to shortly introduce to you the people that are involved in this book. Of course, myself, I curate and I research, and I am the president of AFROTAK TV Cyber Nomads, and I really also enjoyed this first time to use, like in the publication, the term of a princess, which I am like from birth, but in the context of Germany, you lose your heritage. So I kind of rewrite my own history by using this princess. So we also have in this book Christiana Della, and she studied art, pedagogic, and art education in Frankfurt, and has been a member of the Initiative of Black Germany. The Initiative of Black Germans is something that was created
1995. So we are basically like from the beginning a member of the Initiative of Black Germans, which is something that started out picking up black people on the streets in the 90s and telling them, hey, let's come together, let's do something. Now you can see all over, we even have KENAKO Festivals just on Alexanderplatz, and black people all over. That time it was not something very novel. So we needed to organize ourselves, we needed to tell people, oh, we saw that black family is in Cologne, oh, there's some new black members in Hamburg, so now I don't think anybody can even do that statistic anymore. We have also this publication, somebody that has been working for us for a longer time is Professor Dr. Klaus Melter, and he's working as a professor for human rights oriented topic as well as social work and pedagogy. So we work with him a lot, and he's also like somebody that deconstruct his own privileges and sees the moving forward structures. So we work with a lot of people that are also like artists, and I told you already that this journey of putting the books together was 10 years. So we have unfortunately also 2 people in this book that are deceased. They died already, may their soul rest in peace, but they are remembered forever also in this book, like El Loco, that is also in this book. And I also want especially to thank somebody that is a white guy we work a lot with, and this is also Yokoya. Yokoya is an activist and is also a member of our initiative. And so we also have somebody that said, oh, I want to do something. I want to be part of the first, that was the second already, Black Berlin Biennale we did in Kunsthausschule. And so we just with Kara, and they performed something nice, which is everything Während. And with this, I will just happen with us. You can just approach us. We do stuff together. We never know when we do things together. We never know how long it will take, because we do it anyway. It doesn't matter how much budget we have. So anywhere in Berlin you have like a large wall that needs to be prepared, call us. We will be there to cover it up. And so I'm open